Je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme Monsieur Ari Aster. Merci à tous d'être venus et d'être là. Je pense qu'on va bien s'amuser et on va commencer directement parce que vous êtes là pour Ari. Ma première question, c'est vraiment le tout début. Quel est votre tout premier souvenir de cinéma? I don't know what my first memory is. I've told this story before, but it's been negated by my mother. I remember being in the movie theater for Dick Tracy, going to see that on the big screen, and then I have just like a vague image of a wall of flames and somebody firing a Tommy gun, and I ran away. I was in New York, and I ran away like just into the street, several blocks. My mom had to chase after me because I was so petrified. But then she told me recently that it wasn't Dick Tracy, so I don't know. So, but that's when you ask that question, that's what comes to mind. Alors je ne sais pas exactement quel est le tout premier souvenir, j'en ai assez souvent parlé, mais ma mère à chaque fois me contredit. Moi j'avais le souvenir d'avoir vu Dick Tracy, même si c'est un souvenir assez vague, j'ai le souvenir comme ça de cette scène avec le mur de flammes, et j'ai été tellement frappé par cette image que je suis parti en courant comme ça sur plusieurs rues et ma mère a dû me courir après. Voilà, donc elle dit que c'était pas Dick Tracy, mais en tout cas c'est le souvenir que moi j'ai. Alors du coup, si on ne peut pas retracer le tout premier souvenir, au moins quel cinéphile vous étiez enfant, quel type de film vous alliez voir, quel type de film vous aimiez quand vous étiez plus jeune? Sorry. No. What kind of films did I enjoy? I mean, there were different phases. You know, when I was very young, every Friday I would just go to the. My dad took me to the theater at the you know, after school, and so that was a ritual. And we would just see whatever was out that week, and then I'd go to the video store and pick up a few films for the weekend, and that was like the ritual that that was pervasive through my adolescence. I was really excited by horror films when I was very young, and then I kind of drifted away from them when I turned like 13 or 14 maybe. But I was obsessed for a long time with horror movies. And I don't know if I've ever really like reattached in the same way, which is a strange thing given that I make them. But yeah, I don't know. I mean, there are just so many. There's so many filmmakers, and so and they're all the usual suspects. Like it's a very boring list, or it's just a typical list, you know. I got excited by Hitchcock, and well, Greenaway just bothered me. He just got under my skin. I don't know if I even like him. I think he's brilliant, but he's an authentic misanthrope. He like really hates people, I think, and that really that disturbed me. So it's not that I loved him as a kid. I just like his films haunted me. But I mean, it's just I could start naming filmmakers and it would just be obnoxious. So, I love Mizoguchi, and I was very excited by him for a long time. I'm still very excited by him, and Bergman, and and Fellini, and
you know, and yeah, I could just keep going, but yeah, it's, you know, it's just one of those wells that gets deeper and deeper, and, you know, one filmmaker leads you to the next, and then yeah, it's a very yeah. Alors, je suis passé vraiment par beaucoup de phases différentes, mais je dirais que ce qui a vraiment lancé cette passion, c'était un rituel que j'avais avec mon père. Le vendredi, on allait voir un film après l'école au cinéma, puis ensuite on allait, il m'emmenait louer des cassettes qu'on allait regarder pendant le week-end, et ça c'est quelque chose qui a duré jusqu'à mon adolescence. Et vraiment très jeune, je me suis passionné pour l'horreur, avant de m'en éloigner un peu vers mes 13-14 ans. J'avais vraiment une obsession très forte qui m'a un peu... qui a un peu disparu, ce qui peut être un peu étonnant parce que c'est le genre dans lequel je m'accomplis en tant que réalisateur, mais je pense que la passion que j'avais enfant n'est jamais vraiment revenue au même niveau pour le cinéma d'horreur. Et puis ensuite, à l'adolescence, il y a eu tellement de styles différents, de réalisateurs qui m'ont obsédé, c'est un peu toujours les mêmes qui sont cités par tout le monde, hein. C'est une liste très typique, d'abord Hitchcock. Peter Greenaway, c'est pas tellement que j'aimais ses films, mais c'est qu'il y avait quelque chose qui me frappait dans son cinéma. Il fallait que je creuse comme ça parce qu'il était brillant, mais en même temps c'est un vrai misanthrope, donc quelque chose qui me gênait dans son cinéma et qui a continué de me hanter pendant longtemps, donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis pour les autres, je peux passer des heures à citer les maîtres, hein, mais ce serait un peu énervant. Mizoguchi, qui m'a longtemps comme ça accompagné et qui continue de me fasciner, Bergman, Fellini, je pourrais en parler pendant des heures. Ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment l'idée d'un puits sans fond. Vous découvrez un cinéaste qui vous amène à un suivant, etc. Et du coup, comment cette cinéphilie est devenue l'envie de devenir cinéaste? Est-ce que vous vous souvenez du déclic que vous avez eu et comment ça a commencé pour vous? I always wanted to be involved. I think when I was very, very young, I thought I wanted to be an actor until I was like 10 years old, maybe. Just because that's what you see, right? And then I think when I was like around 10, it might have been like Goodfellas or something that I was, you know, watching that, and I thought there's something going on here behind the camera, like somebody's contriving this, and it's, you know, and why does this film feel different than other films, and so yeah, I can't really, it's hard to trace when I wanted to make films, but it feels to me like it was, you know, the first decision I made about my life, and you know, through my teens, I wasn't one of those kids who was, you know, who had like a Super 8 camera and was making films in his backyard. I was writing them. You know, I was very solitary. I was a fat kid with a stutter. So you know, I just was writing scripts, and that's been something that's like persisted, and yeah, I don't know. Yeah. Bah, en fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, je pensais être acteur, et puis c'était mon intention initiale, parce que c'est ce qu'on voit en premier quand on regarde un film de la manière la plus évidente. Et puis je pense qu'à 10 ans, j'ai eu un déclic en voyant Les Affranchis. Parce qu'en le voyant, je me suis dit, il se passe un truc qui est différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Il y a quelqu'un qui mène la danse, et ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans le film. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait le premier grand choix de ma vie, de m'orienter vers ce que j'allais faire plus tard. Mais j'étais pas du tout un de ces adolescents qui a une caméra amateur et qui fait des courts-métrages avec ses amis. J'étais un ado justement un peu grassouillet, qui bégayait. Mon truc, c'était vraiment d'écrire des scénarios, et ça m'est resté. Donc voilà. Et du coup, quel type de script vous écriviez quand vous étiez jeune? Je crois savoir que vous écriviez des scripts un peu dérivés de ce que vous voyez. Si vous voyez des films de gangsters, vous écriviez un film de gangsters, etc. Quel type de script, voilà, vous avez commencé à écrire?
I mean, in my teens, everything I wrote was just like really derivative. So, just you know, I was just ripping off everything. Yeah, what were they? There was the first one was called. I think when I was 12, I wrote this. 12 or 13, I wrote a feature script called "The Black Duffel Bag," which was just terrible. Which I guess it was like an ensemble crime film whose influences are very obvious. And then the second script was something called Room 16, which was like basically a Taxi Driver ripoff in a nursing home. Or maybe a couple good ideas in there, but I would hate to read it again. And then the next thing I wrote was like this again, like really obvious suburban satire. I think it had pretensions to a satire called Nowheresville. I'm surprised I'm remembering these names. I haven't thought about them in years. And what was the next one? God, there were two others. There were two others I wrote in high school. And I mean, they were all genre films. None of them were horror films. And I think I just had to get them out of my system. But there was always one film at the time that I was like obsessed with, and I was chasing that. Alors les films que j'ai écrits quand j'étais ado, c'était vraiment des films sans aucune originalité, puisque je pompais un peu ce que je voyais. Je pense qu'à 12-13 ans, j'ai écrit un film qui s'appelait Le Sac de voyage noir. C'était un film choral de gangsters dont les influences étaient vraiment très visibles. Un peu plus tard, il y a eu un film qui s'appelle Chambre 16, qui est vraiment un duplicata de Taxi Driver, mais dans une maison de retraite. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 idées à sauver là-dedans. Même si je pense que honnêtement, je haïrais le relire aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai écrit un film qui se voulait être une satire de la vie en banlieue, qui s'appelle La ville de nulle part. D'ailleurs, je suis un peu étonné de me rappeler des titres, parce que je n'y ai pas pensé depuis des années. Ensuite, j'en ai écrit 2 autres quand j'étais au lycée. C'était des films de genre, pas des films d'horreur, vraiment des films de genre. Je pense que c'était simplement des idées, il fallait que ça sorte. Et c'était à chaque fois vraiment très très inspiré des films que j'avais vus et qui m'obsédaient. Vos courts-métrages, vous parlez des Johnsons, qui est une sorte de mélange entre Douglas Sirk et John Waters. Munchausen, c'est une sorte de live action, un pixar en live action. Et Turtle's Head, c'est une sorte de neo-noir qui transforme les codes du noir. Et ce qui est intéressant dans vos courts-métrages, c'est qu'ils commentent le cinéma en tant que médium. Vous commentez les codes. Et je veux savoir ce que vous avez appris sur les codes en jouant avec. Well, I mean, it's funny because you're right. That is what they're doing, but hearing it sounds so banal, and so like who gives a fuck? Like why bother? Yeah, I mean, I don't know. It's funny because the older I get, the more disdain I have for that kind of filmmaking. And it is how I started, and it's in a lot of ways it's how it's still how the work is functioning, but I'm like uneasy about it. Yeah, I've always been interested in cliche, and like these like different modes, and tropes, and especially as like things become more and more like you just the same,
and this I guess one thing that was like driving the way I was thinking about the Johnsons and Munchausen and some of the others was this feeling of like there are these like styles that, or again these modes that are so, again, ubiquitous that we don't question them, and they kind of just they're kind of pre-digested, and the thought that, like, you know, what can be done to like investigate what it is that, you know, that is so familiar as to be, like, you know, I mean, like comforting or just you know, I mean, like anesthetizing, and yeah, I mean, I'm really like, as I find myself watching fewer and fewer new films, but even I find myself watching fewer and fewer films lately, because I find it like so, because there is something so yeah, like automatic about it. I find it kind of troubling, and I think there's something fun in replicating these things, but at the same time, like, throwing them off and making them like a little bit sick, like, just but you know, I when I say I watch fewer and fewer films, it's true and it's not true. All I do is watch films, but I find that the more I think about new projects, I'm reading and not, like, I'm not going to movies to for inspiration anymore. I'm still getting it from movies, but I'm finding that I'm like avoiding them when I'm thinking about new projects, and I think it's because the vocabulary, like, is somehow, like, it, once you really get your head around it, it becomes kind of like stifling and very boring. I don't know. A lot of what I'm saying is like halfway disingenuous. So I'm very tired. I'm sorry. Okay. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement mes courts-métrages peuvent jouer avec effectivement les codes du cinéma, mais j'ai l'impression qu'en disant ça, j'ai l'air tellement classique, quoi. On va se demander qui en a quelque chose à faire. Le jeu sur les codes, je pense qu'encore aujourd'hui c'est ma façon de faire, à mon corps défendant, mais j'ai vraiment un intérêt pour les clichés, pour les stéréotypes narratifs. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, d'autant plus qu'on remarque tous que le cinéma est en train de s'uniformiser, et je pense que ça c'était vraiment le moteur effectivement de mes courts-métrages. Il y a beaucoup de modes dans le cinéma qu'on a tous acceptés sans les remettre en question. Il y a des choses qu'on voit qui sont extrêmement prémâchées, et on se demande comment est-ce qu'on a pu arriver à cette forme aussi familière, aussi anesthésiante d'une certaine manière. Donc je vois de moins en moins de films, récents ou non, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut être un peu trop automatique dans le cinéma. Quoique ça m'amuse toujours autant d'essayer de copier certains types de films en les pervertissant. Mais cela dit, quand je dis que je vois de moins en moins de films, il y a quelque chose de faux là-dedans, parce que c'est tout ce que je fais. Je passe ma vie à regarder des films. Mais cela dit, je pense que je lis plus qu'avant, et que mon inspiration vient davantage de ce que je lis plutôt que de ce que je vois. J'évite de penser au cinéma d'ailleurs quand j'écris maintenant, parce que je pense que peut-être la grammaire filmique, le vocabulaire filmique a quelque chose d'un peu agaçant et ennuyeux. Sorry, I keep forgetting that you have to translate this. It's very...
Dans Hérédité, il y avait cette idée des dioramas et des maisons de poupées et qui mettait clairement en image un concept essentiel dans votre cinéma qui est la recherche d'artifice et la recherche de théâtralité. Qu'est-ce que vous aimez dans cette recherche d'artifice ? I mean, you kind of just said it. You know, yeah, I am very drawn to artifice, and that's one of the things that excites me most about contriving these worlds is kind of underscoring the fact that they are contrivances. You know, I don't know. I mean, I could just like start quoting Brecht, I guess, but yeah. I mean, that's the idea. Is how do you enforce like this distance between the audience and whatever they're watching, and then at the same time yeah, do something immersive that they lose themselves in, and that's the goal. Is yeah, I'm not really one for realism. Although I guess maybe it's naturalism versus realism or something, that I want the behavior of the people on screen to feel real, and so in that sense the films need to be or at least aim to be well observed, and hopefully like somewhat insightful. I watch the films and I bang my head thinking like I didn't get there, but but that's the goal. Is like how do you create something that's compelling and emotionally true, while at the same time also being honest about the fact that it is this contrived plastic thing, and how do you celebrate that? I'm not sure. I don't have like a philosophy. It's really like a gut thing that those are the things I respond to, and those are the things that I want to make films that are very beautiful and that are controlled, and then at the same time I hope that they can like breathe, and all my favorite filmmakers do that. Some lean more on some lean more on one side, some lean more on the other, and I get excited about trying to do both. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que j'aime les artifices. C'est quelque chose qui est très stimulant pour moi, de travailler autour de mondes fabriqués. Alors je me pose souvent des questions qu'on pourrait peut-être attribuer à Brecht, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place une distance entre le spectateur et le film, tout en fabriquant un récit qui soit immersif et que le spectateur puisse s'oublier dans les mondes que je fabrique. Je cherche pas le réalisme, quoique il y a toujours cette distinction entre le naturalisme et le réalisme. Le comportement de mes personnages doit être ancré dans une certaine réalité. Le film doit montrer une certaine acuité d'observation. Mais parfois je revois mes films et je me cogne la tête contre le mur parce que j'ai l'impression d'avoir complètement raté cet aspect-là. Voilà, c'est toujours la même chose. Il faut que le film arrive à être saisissant, émotionnellement authentique,
alors qu'on sait que c'est des mondes qui sont fabriqués. J'ai pas vraiment de philosophie à ce sujet en tant que metteur en scène. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient des tripes. Mais je dirais que j'ai envie de faire des films qui soient à la fois beaux, maîtrisés, mais qui respirent, qui ont leur propre vie. Et mes réalisateurs préférés, ils sont vraiment à la frontière d'un côté ou de l'autre de ce spectre-là, entre le naturalisme et l'onirisme. Voilà, moi j'essaye de faire des films qui mélangent les deux. Et quelles sont les premières questions que vous vous posez quand vous devez mettre en scène une séquence? Quelles sont les premières questions que vous vous posez sur le découpage d'une scène? I mean, it changes. I mean, it's been changing on every film because I end up dissatisfied with what I did on the last film, and even though we're not talking about my new film, I will say that on this last one, I felt like I was finding my I was getting closer to the way I want to work. And I think one thing I've been working on abandoning, and it's been hard because I am kind of a control freak, is how do I make something that's very controlled and very beautiful and balletic and have it be alive. And I have a hard time watching any of my films and not feeling kind of disappointed in how blocked they feel, or how, like, you know, it's like it, yeah, there's like a very anal retentive quality to the films, I think, that I don't love. Yeah, I can just say, so, you know, what are some of the things that I ask myself when I start composing a shot list or thinking about how I'm going to shoot a scene? With Hereditary, it was all about, like, I had something to prove, and I really wanted to show that I knew what to do with the camera and be, you know, and I you know, I was thinking a lot about people like Polanski and Max O'Fools, and, you know, how do I keep, you know, how can I keep a shot going as long as possible? And how do you maybe hide, how do you adjust the blocking in relation to the camera in such a way as to get 5 shots in one? Because you can begin with a close-up of a box, of like a drawer being pulled, and you pull out to a medium shot, which is a profile maybe, and then somebody steps in the background, and that person turns, and now you're an over the shoulder, and that person can walk over here, and I mean, I'm just talking, but you know, so for me the challenge was how long can I keep a shot alive? But then it was also, because there were so many of these films that were all about just, you know, keeping the shot alive, and then that becomes very self-conscious. Like, you know, like Russian Ark for me loses its interest pretty early on. It's an amazing achievement, but I you know, once you get that the, you know, the shot's going to be an hour and a half long, you start looking for a story. I mean, I feel that way about a lot of those films. And Sokurov I love. I don't mean to kind of wish I didn't just mention him, because I think he's great. But so yeah, the question is, how long can you sustain a shot, and then when is it time to let go of that? Like, when is it no longer, like, when is it just masturbatory to continue it? So that was the dance I was doing there, and I was really, really preoccupied with that, and I was very preoccupied with that on Midsommar, but
both films were nightmares to edit, and they were way too long, and I did not know how to get them down to a reasonable length because I was so concerned with the aesthetics. And so the question became, what do I prioritize? The story or the the shot in any given scene? And I found I had to actually prioritize the shot because it was so ugly to chop these things up, and it was so painful. But I think that those movies are flawed for that reason, that there are scenes that are out of there that maybe wouldn't be... I think the pacing of both films are flawed in a big way. So on this new one, I was thinking a lot about shooting for pacing, and you know, I'll talk more about it when it comes out. But yeah, I think I finally learned the lesson that I learned on Hereditary, and then had to learn again on Midsommar because I didn't really learn it on Hereditary. And I'm still learning that lesson because this new movie is very long. Anyway. Alors, je pense que ça dépend vraiment du film. J'ai pas vraiment de méthode. En général, j'essaye de faire différemment du film précédent, tout simplement parce que j'aime pas forcément ce qui s'est passé sur le tournage du film précédent. Bien qu'on va pas parler du nouveau film, mais j'ai l'impression que sur le nouveau film, je me suis quand même rapproché un petit peu d'une méthode qui commence à me plaire. Je pense que mon défaut, c'est que je veux tout contrôler et que je commence à m'efforcer de lâcher un peu du lest, justement à ce niveau-là, pour que la vie rentre dans le film. Sinon, on voit trop la mise en scène. Quand je revois certains de mes films, je trouve qu'on voit trop le placement des acteurs. Il y a une forme de contrôle presque névrosé. Par exemple, sur Hérédité, ma préoccupation, mon plus grand souci, c'était le découpage. Je voulais faire mes preuves avec la caméra. Mes inspirations à ce niveau-là, c'était Polanski, Max Ophuls. Et mon obsession, c'était de faire durer le plan au maximum jusqu'à penser la place des acteurs dans le plan par rapport à la caméra pour essayer de combiner 5 plans en un. Donc par exemple, on commence avec un gros plan sur le tiroir, la caméra recule, un nouveau personnage qui arrive au fond de la pièce, on passe derrière l'épaule, et le défi, voilà, c'était vraiment de faire durer. Et en fait, il y a tellement de films qui font déjà ça, et on finit par comprendre que c'est le seul intérêt du film. Par exemple, j'arrive pas à regarder L'Arche russe de Sokourov sans commencer à me demander assez rapidement dans le film, ok, on a compris que ça allait être un plan séquence d'1h30, où est l'histoire? Montrez-moi l'histoire. Voilà, je ne veux pas dire du mal de Sokourov, c'est un réalisateur génial, mais cette question de comment est-ce qu'on fait durer un plan, ça a un petit côté masturbatoire, et je pense qu'à l'époque, voilà, c'était mon souci aussi sur Midsommar, c'était vraiment ma préoccupation. Le problème, c'est que ça devient un cauchemar quand on essaie de monter ça. Les deux étaient trop longs, c'était impossible en fait de les ramener à une durée acceptable. Tout simplement parce que ma préoccupation, c'était vraiment l'esthétique du film, en fait. C'était pas l'histoire. C'était vraiment la beauté des plans. Et on ne pouvait pas tout simplement charcuter ces plans-là pour arriver à en faire un film plus concis. Et je pense que c'est un défaut. Quand je revois ces films, je trouve que le rythme est trop bancal. Et du coup, sur le nouveau film, j'avais vraiment cette question du rythme en tête. Alors, j'en reparlerai quand le film sortira. Mais je pense avoir enfin appris les leçons de mes 2 premiers longs métrages. Est-ce que vous pensez que vos films nécessitent un type d'acteur et d'actrice spécifique? Yeah, I mean, yes and no. I mean, yeah, I mean, I guess so far I've been making pretty hyperbolic films, so that, you know, demand like a certain, from at least some of the actors, you know, they demand like histrionics, and that could be pretty embarrassing pretty quickly if the actor isn't good.
So good actors are useful. But you know, every actor is different, and I find that you know, you just adapt to what they need, or they adapt to what you need. Somebody's adapting, or they're not, and then it's a nightmare. But yeah, also just the fact that I try to make films that are like aesthetically minded, but at the same time that do put that are concerned with human matters and being hopefully emotionally affecting, and it's, you know, often a very, very difficult scene for an actor will also be something that I'm trying to shoot in like one ambitious long take, and that's part of my job too, is to determine whether that's smart or not. And sometimes I've been not very smart about how I shoot certain scenes. But yeah, it helps to have, I guess it has helped to have actors that are resilient and are able to do it more than once. Yeah, I mean, it's a difficult question to answer because I could go for hours on, you know, the nuances of what that answer would be, but yeah. Alors, est-ce qu'il faut un certain type d'acteur pour faire mes films? Oui. Enfin, oui et non, parce que je fais des films qui sont assez excessifs, donc qui demandent des performances d'acteurs qui le sont également. Et ça serait un peu gênant de faire ce type de film avec des acteurs qui n'arriveraient pas à suivre ce style-là. Donc d'abord, il faut des bons acteurs, et il faut que le réalisateur s'adapte aux besoins des acteurs et vice-versa. Sinon, c'est un cauchemar si ça se passe pas. Ce qui est difficile, c'est que dans mes films, j'essaye d'avoir une certaine exigence esthétique, tout en ayant un intérêt pour le comportement des personnages, et que ces films provoquent une réaction émotionnelle chez le spectateur. Donc évidemment, les acteurs sont capitaux dans ce processus, et mon travail en tant que réalisateur, c'est d'arriver à être assez malin pour organiser tout ça. Parfois je l'ai été, parfois je l'ai moins été, je pense, mais évidemment ça aide d'avoir des acteurs qui acceptent comme ça de refaire des prises plus d'une fois. Alors c'est très dur de répondre vraiment à cette question, et je pourrais en parler probablement pendant des heures. Avant de passer aux questions du public, vous avez dit que ce que vous écriviez de plus personnel, vous l'écriviez durant des périodes de crise personnelle et que vous écriviez pour vous en sortir. À quel point vos films vous servent à mettre une distance entre vos crises et vous-même? Yeah. I don't know. The films so far have been pretty like therapeutic in that I do put a lot of myself into them, and probably a big part of my fascination with artifice and formula comes down to the fact that it does it enforces that distance that I maybe need in order to not just, you know, be like putting my life on screen and like throwing people I love under the bus, and you know, but yeah, I find that it's very I find that if I'm not writing in a state of
it doesn't need to be a state of crisis, but if I'm not writing about something that's really bothering me, then I tend to just not like what I'm writing, or it feels like what I'm writing is maybe like not urgent enough, or just, you know, or just feels like an exercise. So yeah, I'm usually not able to even follow through with something unless like my guts are like on the floor a little bit. And yeah, it might be that my fascination with genre is honestly just like self-defense when it comes to making these things. Beyond the fact that I do love genre and I get excited about catharsis and the idea of like how do I build to, how do I build to something big. I like big sweeping sustained gestures, but yeah, it's all just, you know, I don't know, just me jerking off. I don't know, it's, who cares. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une dimension de thérapie, un aspect cathartique dans le fait d'écrire, parce que j'y mets énormément de moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise beaucoup d'artifices ou de codes du cinéma. Ça vient d'un besoin de mettre une distance, je pense, entre moi-même et les films que je fais. Sinon c'est juste voilà, ma vie dans un film. Et je pense que ça blesserait probablement pas mal de gens que j'aime. Quand j'écris, il faut vraiment que ce soit sur quelque chose qui me préoccupe, sans quoi j'aime pas forcément ce que je relis. J'ai tendance à trouver que c'est trop anecdotique ou que ça fait un peu exercice. Donc quand j'écris un film, il faut vraiment que j'ai les tripes à terre. Et je pense que ma fascination pour le cinéma de genre vient de là d'ailleurs. C'est comme un mécanisme d'autodéfense. Ça permet effectivement la catharsis. Et j'aime beaucoup ces espèces de grands moments où le film s'emballe comme ça. Les questions du public. Qui a une question? Pas tous en même temps. Alors la première main que j'ai vue se lever, c'est monsieur avec les lunettes juste là et le t-shirt noir. Bonsoir, jour, enfin un peu les deux. Bref, non, du coup je voulais vous dire, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite au cinéma, même 1h20 de film, je peux avoir du mal à suivre. Et vous avez fait Midsommar, 2h50, j'ai été complètement immergé dans le film, d'un bout à l'autre. Et du coup je vais un peu rebondir sur l'esthétisme dont vous parliez. Vu que vous travaillez apparemment beaucoup plus sur l'esthétique que sur le rythme du film, je voulais savoir un peu votre secret, comment vous faites pour me happer pendant 3 heures avec des trucs aussi lents, aussi longs, moi qui ai besoin plus de rapidité. Well, I mean, part of the reason I'm so I do think that the pacing is flawed in that film, but if it is immersive, maybe it is because I put so much weight on the aesthetics, because I wanted it to be hypnotic. And you know, I think the problem with that film was that I maybe wanted it to be hypnotic more than I wanted it to be a fully realized story, because there's a lot missing from both of those cuts. Like that's not the movie. That's not like the script. The script, there's more in the script. But you know, it's not. But I mean, what I'm trying to do in those shots is, like, you know, is lull you into a state of, you know, hypnosis, or, you know, something like that. So I'm glad that it worked for you. But yeah, I mean, God, I hate talking about movies. I feel like such an asshole everything I say I just hate. But yeah, that's, anyway. Thank you. Thanks.
Alors effectivement, le rythme est probablement très bancal dans mes films. Mais je suis content que vous ayez plongé justement dans cet univers-là, probablement parce que justement j'insiste autant sur l'ambiance. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant. Mais cela dit, on a retiré énormément de scènes par rapport à ce qui était prévu dans le scénario, notamment parce que on a beaucoup de plans comme ça qui sont très longs, et je pense qu'avec ces plans, j'essaye de vous plonger sous hypnose. Donc je suis content que ça ait l'air d'avoir fonctionné, mais en même temps, quand je m'entends parler de mes films, j'ai vraiment l'impression d'être un espèce de connard. Mais merci pour vos compliments. Autre question. Oui, mademoiselle. Bonjour, Sarah. Je voulais venir par rapport, vous dites que vous êtes très contrefric et que vous aimez bien aussi prouver parfois des choses. Est-ce que si jamais on vous disait que vous ne pourriez jamais être un bon réalisateur de comédie romantique, vous direz ah bah on m'a dit que je peux pas, et ben je le fais quand même et je serai la meilleure comédie romantique au monde. Et est-ce que vous avez vu les films de Claude Chabrol? Yeah, I'll make a rom-com. I don't know. Yeah, I like rom-coms. Say that again. I'm sorry. For some reason, I'm not. Do you feel like if you're going to do a rom-com, it has to be the best rom-com ever? I mean, I think that's I think any filmmaker with worth their salt, like that's how they enter any project. It's like with in this hyperbolic, this is going to be the best whatever ever. It's going to knock whatever out of the water. But yeah, I would I love romantic comedies. Some of my favorite films are romantic comedies. Maybe. I love Claude Chabrol. I haven't seen all 50. It's more than 50, I think, that he made. But no, I love him. La Cérémonie is one of my favorite films, and I mean, I've seen like 20 of his films, so there's a lot that I haven't seen, and there's a lot that just isn't in the States. But no, he's he's one of those guys like Buñuel who just it's like you look at that body of work and it's like wow, like he was such a workhorse, but brilliant. And I think about his films a lot. There's in fact, when I was making Hereditary, I thought a lot about the story of women. Alors oui, absolument, je me verrais faire une comédie romantique. Je pense que n'importe quel réalisateur veut faire le meilleur machin possible, quel que soit le genre. On est excessif, on est comme ça. Mais j'adore les rom-coms, il y a certains de mes films préférés qui en sont. Quant à la question sur Claude Chabrol, alors j'ai pas vu les 50 et quelques longs qu'il a réalisés, mais je pense que La Cérémonie est un de mes films préférés, j'ai dû en voir une vingtaine. Il y en a qui sont plus durs que d'autres à voir aux États-Unis, mais c'est vraiment un de ces maîtres qui sont là-haut, comme Buñuel par exemple. Chabrol, c'est vraiment quelqu'un qui cravachait, et je pense beaucoup à son travail, notamment sur Hérédité. Je me suis inspiré d'une affaire de femme. Autre question. Bonjour, j'aurais une question plus centrée sur le cinéma d'horreur. Quelle est votre perception et votre avis sur l'évolution du cinéma d'horreur des années 80-90 jusqu'à nos jours et de ce qu'on appelle l'elevated horror dont vous êtes un précurseur? I don't know, most of it sucks. And they're really great ones. I'm a genre guy more than like I love all these genres. I love horror. Again, it's there's something exciting to me about these formulas that are like so well worn that the challenge becomes like how do you
work within the confines of that and do something that isn't just like so mundane. And I think that most of what comes out is really mundane and really boring. And so it's just, there are, there's, as you're asking, there's the 80s to now, but it's, the road from the silence to here is strewn with, like really, really brilliant horror films in between, they're scattered between so many bad ones, but it's the same with everything. Everything sucks. Yeah, that's my, but is that, does that answer your question? Okay, yeah. And as far as elevated horror, I don't know. For me, that's just another way of saying it. Here's one that doesn't suck. Alors, pour ce qui est des films d'horreur, je pense que la plupart de ces films sont pourris, mais il y en a qui sont très bien. Mais en fait, j'aime tous les films de genre, pas que les films d'horreur, hein, mais j'ai l'impression que dans le cinéma d'horreur spécifiquement, il y a vraiment beaucoup de recettes qui ont été trop ressassées. C'est dur de se poser la question comment est-ce qu'on va dépasser la banalité, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne dépassent pas ce stade, et ça fait beaucoup de films qui sont très ennuyeux à regarder. Mais en fait, ça commence pas aux années 80, même si on va du cinéma muet à nos jours, il y a quelques pépites comme ça qui sont éparpillées dans un torrent de navets. Voilà, beaucoup de films assez mauvais. Quand on parle de elevated horror, souvent ça veut simplement dire que c'est un film qui est un peu moins raté que les autres. Autre question, monsieur là. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu nous voir pour cette masterclass. Je me posais une question, donc c'est également sur la question de la durée. C'est vrai que la longue durée, pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça devient un peu synonyme de votre cinéma, et notamment pour le prochain, on a l'impression que ça a l'air d'être au moins aussi long que Midsommar. Et je me posais la question de si, pour vous, la durée, en fait, c'était une sorte de... Comment dire ? La question de la durée, c'était un frein dans le format long métrage, c'est-à-dire que c'était contraignant pour vous, ou est-ce que votre objectif, en fait, ce serait au contraire de trouver en fait le juste milieu entre l'esthétique et la concision du récit, enfin d'avoir un récit qui soit concis pour justement avoir un film qui soit le plus, comment dire ça, le plus peut-être pas le plus court possible, mais en tout cas qui rentre dans un format qui soit le plus concis possible, quoi. Je sais pas si c'est très clair. I mean, the aim should always be to be as concise as possible, but that doesn't mean that, but that doesn't necessarily need to result in a 90-minute movie. I don't think I'm even capable of making a 90-minute movie. But I think that maybe that has something to do with me having like no discipline. I don't know. But no, I like long movies. If a movie is good, I want to like live in it for as long as it can sustain itself. And some of my favorite, many of my favorite films are really long, and I know that I always set out to make something that's immersive, and I don't think immersive and long are synonymous, but yeah, I mean, I don't have a problem with long movies, obviously. Yeah, I mean, and I guess I mean I don't know if there really is like there. Obviously the Avengers movies are long, but I'm not seeing many long movies out there right now. Like I think it used to be a tradition. Like Lawrence of Arabia is 3.5 hours long, longer than that. Bridge on the River Kwai. I guess I'm just gonna name David Lean movies now. But and I feel like that kind of that tradition maybe peaked with Titanic, where it's just a big populist movie is just, it's like you're giving your entire night to this thing, and that's an event, and
and I love that. That's exciting to me, and I think I always wanted to be a part of like that tradition, and I always wanted to contribute to that. So yeah, I think the idea of just doing something with like scope is really attractive to me, and I seem to want to go bigger with every movie, or at least so far that's what I've been trying to do, and so far the impulse hasn't like, you know, moved in the other direction. But c'est vrai que l'objectif, ça devrait toujours être pour n'importe quel réalisateur d'être le plus concis possible, sans que ça veuille dire que le film fasse 1h30. Je pense que c'est d'ailleurs une durée que je serais incapable d'atteindre, probablement parce que je manque de rigueur, mais j'aime la durée. Si un film me plaît, j'ai envie qu'il dure parce que j'ai envie de vivre dedans. Et du coup, il y a certains de mes films préférés qui sont particulièrement longs. Ça ne veut pas dire que le cinéma immersif est toujours synonyme de durée, mais j'ai l'impression que ça y participe. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai pas de problème avec la longueur au cinéma, mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de films qui sont très longs comme ça, à part peut-être les Avengers. Avant, c'était vraiment une tradition. Si vous regardez les films de David Lean, Lawrence d'Arabie, Le Pont sur la rivière Kwai, c'est des films très longs, et on dirait que cette tradition-là, elle a un peu atteint son paroxysme avec Titanic. Ce genre de films qui sont comme des événements, les spectateurs y consacrent leur soirée. J'adore cette idée, et je pense que j'ai envie de participer à cette tradition-là, de faire des films comme ça très amples. Et je pense pour l'instant que j'ai envie à chaque film d'aller encore plus loin. J'ai pas encore le sentiment de vouloir aller à reculons, justement. Encore une question, mademoiselle, juste là. Bonsoir, merci pour votre venue et surtout votre fatigue ce soir. L'année dernière, j'ai vu un très beau documentaire, The Most Beautiful in the World, à propos de Bjorn Andersen. Et je voulais savoir sur Midsommar, comment vous l'aviez repéré, comment vous l'aviez convaincu de venir jouer, et surtout qu'en fait, ce documentaire raconte les affres du succès suite à son rôle dans La mort à Venise. J'ai l'impression qu'avec Midsommar, les scènes sont tellement iconiques avec lui que vous avez mis un regain d'intérêt sur cet acteur. Ces scènes sont fabuleuses. Donc pour celles et ceux qui vont le découvrir, vous allez comprendre pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous lui avez redonné un regain d'intérêt. C'est peut-être pas si recherché non plus. I mean, there was a... Obviously, there's some like dramatic irony inherent in me casting the guy who, as a kid, played Death in Death in Venice, and was in The Most Beautiful Boy in the World. You know, reaching the end of his life and jumping off a cliff. So that was part of the thinking, and also just, you know, he has this amazing face and amazing presence, and he's incredible. And I was just shocked that we could get him. That's what was exciting, because, you know, that was a Swedish co-production, and the Swedish producers were really able to gather an amazing troupe of Swedish actors, like, and kind of put them in front of me, and give me options that I didn't even think would be accessible to me as a, you know, young American filmmaker. And certainly if I hadn't made Hereditary, then, you know, I don't think we would have had that cast. But I wasn't taking into consideration his experiences on that movie with Visconti. Yeah, that wasn't a part of my thinking. It's terrible. I mean, yeah. Oui, alors évidemment, il y a une certaine ironie dramatique dans le fait que l'acteur qui jouait la mort dans Mort à Venise se retrouve à sauter une falaise dans mon film. Mais il a un visage, il a
l'aura, qui sont vraiment des choses très très frappantes chez lui, et j'étais étonné qu'il accepte, parce qu'en fait le film est une coproduction avec la Suède, et donc c'est des producteurs suédois qui m'ont proposé tout un tas d'acteurs vraiment géniaux, et j'aurais jamais pensé pouvoir avoir accès à des acteurs de ce calibre, même si peut-être qu'Hérédité a un peu aidé, mais j'ai pas vraiment pensé à son travail avec Visconti quand j'ai pensé à lui. Peut-être que j'aurais dû. Une petite dernière question. Je sais pas trop, il y en a trop. Monsieur là. Merci d'être ici. Ma question, c'était, tout à l'heure, vous avez parlé de l'AFI et le fait que Hollywood, tout soit très carré et très dans les normes. Est-ce que le fait d'avoir été à l'AFI, ça a joué sur le fait que vous ne voulez pas être dans des grosses productions et plutôt travailler avec des producteurs indépendants comme A24 ou des choses comme ça? Et est-ce que vous souhaiterez un jour bosser avec des plus grosses productions ou vous êtes bien avec des producteurs plutôt indépendants? Voilà. No, I mean, it didn't deter me. If anything, I think it put me on a road to having the confidence to feel like I could, do things on that scale. Because one great thing about AFI is that it's a school that favors practice over everything else. So, in those 2 years, I really was able to direct, which is not something I experienced in undergrad. Yeah, I mean, no, I've always, I don't know. There's always been a part of me that I'm that's like a punk, and so that's or that wants to be a punk. That's and so that's not that didn't change at AFI. That wasn't like inaugurated at at AFI. It was or catalyzed, whatever. But I think, especially now when I look at the state of the industry and what's going on there, and it's very bleak. I feel galvanized to hopefully make larger films that, like, as the films get bigger, I want them to get weirder. That's the hope. Alors, je pense pas que ça m'ait dissuadé d'aller vers Hollywood. Je pense que ça m'a plutôt donné une forme de confiance de faire des films comme ça sur une grande échelle. Ce qui est génial avec l'AFI, c'est qu'on vous encourage vraiment à réaliser des films, à faire de la pratique, alors que dans mes études en licence, c'était pas du tout quelque chose qu'on faisait. Mais j'ai toujours rêvé d'être un rebelle. Je pense pas que l'AFI ait changé quelque chose. En tout cas, ça vient pas de mes études là-bas. Par contre, quand on regarde l'état d'Hollywood aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez déprimant là-dedans, et ça me donne de la force d'essayer au fur et à mesure que je fais des films qui jouent peut-être sur une échelle de plus en plus grande, d'aller vers une bizarrerie aussi de plus en plus grande. Merci Ari. Merci tout le monde. Thank you.